വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ടോക്ക് ഷോ വിത്ത് മുനീർ അൽവഫ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലൂടെ ഈ ടോക്ക് ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ജോലിയൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെ അതുപോലെ ബിസിനസ്സൊക്കെ തുടങ്ങി, അത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾക്ക് രണ്ടാമത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു പാരൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മക്കൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വളർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ശോഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളുടെ ഇടയിൽ നമുക്കറിയാം, അവർ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ പ്രവാസികളൊക്കെ നാട്ടിൽ കുടുംബത്തെ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യാധിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹവും പ്രതീക്ഷയൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ മക്കളിലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാസിയുടെ ഒരു മിടുമിടുക്കനായ ഒരു മകനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഐഡൻ ഹാൻ, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഐഡൻ ഒരു ഫുട്ബോളറാണ് അല്ലേ? നന്നായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കും. ഓക്കെ, എറണാകുളത്താണ്. തൃശ്ശൂർ ചാലക്കുടിയിലെ നദീറിൻ്റെയും ഷമയുടെയും രണ്ടാമത്തെ പുത്രൻ അല്ലേ? സെക്കൻഡ് സൺ. ഈ രണ്ടാമത്തെ പുത്രന്മാർ എപ്പോഴും സ്വാഭാവികം, ഞാനൊരു രണ്ടാമത്തെ സണ്ണാണ്. ആ രണ്ടാമത്തെ പുത്രന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്ത ആളുടെ ആ ഒരു കെയർ കൂടുതൽ കിട്ടില്ല, പിന്നെ ഇളയാളുടെ ഒരു പെറ്റിങ് ഇതും കിട്ടില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ വിൽ ബി ദ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഇൻ ഓൾവേസ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ബീറ്റിങ്സ്. അങ്ങനെയാണോ വീട്ടിൽ? അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ലൈക്ക് ബിറ്റ്വീൻ സിബ്ലിങ്സ് 6 years ഏജ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടു മച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഒന്നുമില്ല. നോട്ട് ടു മച്ച്. മേ ബി ബിറ്റ്വീൻ മീ ആൻഡ് മൈ ബ്രദർ ചെറുതായപ്പോൾ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും സെയിം ലവും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. യു ഉപ്പയുടെയാണോ ഉമ്മയുടെ അടുത്താണോ കൂടുതൽ അടുപ്പം? ഷമയുടെ അടുത്താണോ നദീറിൻ്റെ അടുത്താണോ കൂടുതൽ അടുപ്പം? രണ്ടും. ബിക്കോസ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് എവറി മാച്ച് എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ബോത്ത് ഓഫ് ദം കം ടു വാച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, ഒരു ഫുട്ബോളറാണ്, അടിപൊളി ഫുട്ബോളറാണ്, സാധാരണ ഫുട്ബോളല്ല. അതേപോലെ തന്നെ UAE വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിങ് ക്ലബ്സായ അൽ നാസർ ക്ലബിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ വൺ ഓഫ് ദ, എനിക്കൊന്ന് ഒരേ ഒരു മലയാളിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ക്ലബ്ബിൽ കളിക്കുന്നുള്ളത്. ഏത് ഡിവിഷനിലാണ് കളിക്കുന്നത്? ഞാൻ അണ്ടർ 18 എൻ്റെ ഏജ്. പക്ഷേ ഈ സീസൺ ഞാൻ കുറേ ഗെയിംസ് അണ്ടർ 21 കൂടെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ എല്ലാം ശരിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 12th grade. ഫെബ്രുവരിയിൽ എൻ്റെ ബോർഡ് എക്സാംസും. ഓക്കെ, ഹൗ ഡു യു മാനേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഫുട്ബോൾ? പാടാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് എഫേർട്ട് ആൻഡ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്. ലൈക്ക് കുറേ പ്രാവശ്യം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം, ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണ ഓർ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യണ അങ്ങനത്തെ സാധനം. പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾ വർക്ക് ഔട്ട് ഇഫ് യു വർക്ക് ഔട്ട്. കൈൻഡ് ഓഫ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് വേ ലൈക്ക് ഓർഡർ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ടെംപ്റ്റഡ് ബൈ ദ സ്മോൾ തിങ്സ് എനിമോർ. ലൈക്ക് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ലേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ഗോട്ട് ദ ഫ്രം ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫാദറിനാണോ മദറിനാണോ? മിക്സാണ്. ഫാദർ ഈസ് ഓൾവേസ്, ഐ തിങ്ക് നദീർ ഈസ് എ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രിക്റ്റർ വേർഷൻ ഓഫ് യു. Like you need to be true with yourself when you're doing what you're doing. For my father, nan padcha like if I'm doing something 100% kodkanam. I cannot give myself any excuses. Pinne from my mother, how to treat people engane like or nalla person avan, like mix of both, because both of them are രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്, വെരി വെൽ ഡൺ. അപ്പോൾ ഈ ഫുട്ബോളിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ്? വാട്ട് വാസ് ദ റീസൺ ദാറ്റ് യു ബിക്കേം എ ഫുട്ബോളർ? ലൈക്ക് വാസ് ദർ എനി സ്പെസിഫിക് ട്രിഗറിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഇൻ ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ്? മൈ ഡാഡ് ചെറുതായപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫുട്ബോൾ മാച്ച് എവറി ഡേ, പ്രീമിയർ ലീഗും ലാ ലീഗ എല്ലാ മാച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഞാൻ രാത്രി വേണ്ടിയിപ്പോൾ TV യിൽ കണ്ടതാ. അപ്പോൾ ഐ സാറ്റ് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് വാച്ച് ദ ഗെയിം. Then when I was a kid, I played every sport, and then suddenly I just got the passion to learn about football. When was that? What was the age? You remember? Probably 6 or 7 years old. Okay, so now you are 17. 11 years of football. Yeah. How do you feel when you look back? Fun journey. School start ചെയ്തത്. എൻ്റെ PE ടീച്ചറാണ് ലൈക്ക് ആദ്യം എൻ്റെ ടാലൻറ്റ് കണ്ടത്. ലൈക്ക് I was 7 years old, but I was playing with under 12, under 13.
അപ്പോൾ when I started doing that more, എൻ്റെ അച്ഛൻ ലൈക്ക് ഫുട്ബോൾ അക്കാഡമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി find you, and that's how I started learning how to play football. Okay, when you play football you have a lot of competitions, like നമ്മുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, how do you നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ normally it's a team play, right? അപ്പോൾ how did you manage to get the team vibrance എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈക്ക് ഗെയിംസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു കെമിസ്ട്രിയുടെ കൂടെ കളിക്കാനാണ്. പക്ഷേ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവണം, ബിക്കോസ് അതർവൈസ് യു വിൽ നോട്ട് ഇംപ്രൂവ്. At the end of the day, we are all there to use each other to become best. That's why we are good friends. We all know that we are the best at what we are doing. But ഒരു contradiction അവിടെ ഇല്ല. See, now when you are getting trained, you focus on yourself. As a self-centric ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരിക. Yes. But when you play a game, you cannot be the same person. You have to play for your team. That if you feel that അത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പോകുമ്പോൾ you pass it. ഇല്ലേ, you are playing on the forward or midfield, right? Midfielder. Okay, അപ്പോൾ mainly you are supporting the people. Yeah. ഇല്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ when others are getting scores and other getting more, ഇപ്പോൾ എത്ര ആൾ ഗോൾ അടിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മെസ്സി is always a player who scores goal. Yeah. But he as well as he supports, he gives അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ how do you manage those things, like when your colleague or when your co-player wins the match and by scoring and there is nothing in your name? Like, I know it's a difficult question. Yeah, it's difficult. But who loves to play football? They are playing for them to enjoy. So നമ്മളുടെ ജോബ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും വിക്ടറി ഉണ്ട്, because of me he is doing well. Okay. If I am not there, he cannot do well, and vice versa also. If he didn't score that goal that we won the game, then we will all look bad. Okay. So you ultimately you go for the end game. Yes. The result matters. Exactly. And you mean to say that even നമ്മൾ ഗോൾ അടിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ഗോൾ അടിച്ചാൽ that is അതന്നെ നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസ് ഡൗൺ ആയാൽ പിന്നെ ബാക്കി ടീം നല്ലതായിട്ട് കളിക്കാം. ലൈഫിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്, നമ്മൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രം നേടുക എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മളുടെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു എഫേർട്ട് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ സക്സസ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കൂടി സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു വക ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ being happy എന്നുള്ള ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് മെസ്സേജ് ദാറ്റ് Aydan is giving it to you. അപ്പോൾ Aydan, ഇപ്പോൾ how was your father's involvement in molding you to be a footballer? എല്ലാ ദിവസവും before I was even in an academy, before like learning how to do 10 juggles, if I did not do that, then I am not putting enough effort. So it started with that. Every day maybe 1-2 hours I would spend just to learn how to keep the ball with my feet. Okay. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ലോലി ഐ ബിക്കെയിം ബെറ്റർ. എനിക്ക് നാച്ചുറലി ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ട് സ്പീഡും ഷോട്ട് പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു സ്കിൽ സെറ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു, ടെക്നിക്ക് എല്ലാം ലേൺ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ വെൻ ഐ വാസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഹി ടോട്ട് മീ ദാറ്റ്. പിന്നെ അക്കാഡമിയിൽ കയറിയപ്പോൾ എല്ലാം സ്ലോലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ടെക്നിക്കും എൻ്റെ ഗെയിം സെൻസ്. എന്നിട്ട് എല്ലാ ട്രെയിനിങ് എല്ലാ ഗെയിമിൽ കാണാൻ വരും, നോ എക്സ്ക്യൂസസ്. നമ്മളുടെ ചില മാച്ചസ് നോ അത്ര കൺട്രോളിങ് അല്ല. ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു I can do. If I don't do, it's my fault if I don't do. Like chale matches Al Dafralana 6-hour drive on, and it's a poor team. Like they know it's like almost like fixed game. Like we are sure we'll win. But even for that, he will come and watch those games. And that inspires you a lot, encourages you a lot. It's a big motivating factor. It keeps me going, knowing that my parents are always there, even for trainings. Does it give a pressure on you, like? കളിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ വിൽ ബി അൺഹാപ്പി, യു വിൽ ബി സാഡ്, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാറുണ്ട്? ആക്ച്വലി ഇത് ബിഗ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പോൾ, ബിക്കോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് ആർ ഹാവിംഗ് ദിസ്. ബട്ട് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ആസ് എ പേരന്റ് ടു വാച്ച് യുവർ children play, you don't need to teach them what to do, because that coach is in it. But or a support ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, because sometimes we will have a bad day or performance ആവില്ല. So we need somebody there beside us to just sometimes we don't even need to speak, just to be there. All right, that's a great stuff. Like നമ്മുടെ പാരൻസ് നോർമലി not only in the games but also ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പഠിത്തത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആർട്ടിലാണെങ്കിലും പീപ്പിൾ ഓൾവേസ് നമ്മുടെ പാരൻ്റ് ആണ് കുട്ടികളെക്കാളും കൂടുതൽ ടെൻസ് ആവുന്നതും സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുന്നതും, അവരാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മത്സരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. യുവർ സൺ വിൽ ബി ടേക്കൻ കെയർ ബൈ യുവർ കോച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനേഴ്സ്.
അതല്ലാതെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഇടപെട്ടിട്ട് ഡോണ്ട് സ്ട്രെസ് ദം എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ടെൽ. Yeah, you have to find the perfect balance. ഓക്കെ, ഹൗ ഡസ് യുവർ മദേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ യു? Especially now, my off the field ഡയറ്റും സ്ട്രെച്ചിങ്ങും എക്സ്ട്രാ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം മദർ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ട് ലൈക്ക് വിൽ ടു ഡു ഇറ്റ്, ബട്ട് മൈ മദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ദയർ ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ എം ദയർ. എൻ്റെ ഫോണിൽ എപ്പോഴും ഒരു 5 minutes 10 minutes ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യും, ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഫുഡെല്ലാം മൈ മദർ ഇസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ. ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് ഡയറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ല, ബട്ട് ഷീ ഹാസ് മെയ്ഡ് വൺ ഫോർ ഹെർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഫോളോയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ലോങ് ടൈം. ഓക്കെ, സി പറയുമ്പോൾ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിൽ യു വിഷ് ടു ഈറ്റ് എനിത്തിങ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, ബട്ട് യു ആർ കീപ്പിംഗ് സോ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി. ഹൗ ഡു യു മാനേജ് ഇറ്റ്? എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് ചെറുതായപ്പോൾ തന്നെ ഹാബിറ്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ടിൽ നൗ ഐ ഹാവൻറ്റ് ഈവൻ ഡ്രാങ്ക് പെപ്സി ഓർ കോക്കോകോള ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഈവൻ ടെംപ്റ്റഡ്. കുറേ പ്രാവശ്യം ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പുറത്ത് പോകും, അവരെല്ലാവരും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കും, പക്ഷേ ഫോർ മീ വാട്ടർ ഓർ എനി ഫ്രഷ് ജ്യൂസ്. ആൻഡ് വെൻ യു ആർ ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ് യു ലൂസ് ഓൾ ദ ടെംപ്റ്റേഷൻസ്. അപ്പോൾ ബട്ട് വി സ്റ്റിൽ ഹാവ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് വൺസ് എ വീക്ക് മാക്ഡോണൽഡ്സ് ഓർ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത്ര ഒന്നുമില്ല, ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഇല്ല കഴിക്കാൻ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ റുട്ടീൻ ഡയറ്റ്സ്? രാവിലെ മൺഡേ ടു സൺഡേ. അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഡേ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഏർലി വേക്കപ്പ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് 5 AM നിസ്കരിക്കാൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചിരി സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകും. സ്കൂളിൽ ഐ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ് ടു സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് അവേ ഫ്രം എവറിത്തിങ്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ കയറും. ഞാൻ അത്ലറ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ. എൻ്റെ ടീച്ചർ രാമലിംഗം സർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യും. എൻ്റെ ഫുട്ബോൾ കോച്ച് ജേസൺ സർ, ഹീസ് ദ റീസൺ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ. അപ്പോൾ കുറേ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകും. ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ I enjoy. That's the most fun part of my day. And then കുറേ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് 2-3 hours of the day I will have left. അത് I need to put towards studying or doing something important. And then I have dinner and I sleep. Every day you go for training? Every day. Okay. And ഇപ്പോൾ upcoming കുട്ടികൾക്ക്, I mean for the kids like from 11, 10 ആ ഒരു ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ what exactly you want to tell them, like rather than advice? The most important thing is while you're training every day, first of all, that should be a set thing. You should be training every day. And once you feel joy in that, even when you get off days, when you're forcing yourself to train, that's when you know you're going in the right direction. Okay. But also, it's important to know that you have to enjoy every single thing that you're doing. Okay. If you're not enjoying it, then something is wrong. Okay. And when you enjoy it, you'll do your best. How is your studies? Studies are doing decent. Like now I'm having my board exam, so a little more serious. It's my final exam, final stretch of the year, so I don't feel that much pressure. പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും ഇച്ചിരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, and inshallah like everything. Yeah, I heard that recently you have achieved something and you were on a live show, which is very popular. What was that actually? ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. I got scouted to be a part of a TV show called Unstoppable. Okay. Yeah, and it gives a chance to one player out of the people that they have chosen. That will be chosen by some legends, Italian legends, Serie A legends. They will be the judges. നമ്മളെ ഒരു പ്ലെയർ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ ഗോ ടു ഇറ്റലി ടു ട്രെയിൻ വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ക്ലബ്സ്. Very good. And the beautiful question always, who is your favorite football player? The reason ഞാൻ ഫുട്ബോൾ like enjoy ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് it's because of Neymar. Okay. Like ബോളിൻ്റെ കൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് യു കനോട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ്. നെയ്മാർ, മെസ്സി, റൊണാൾഡോ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ എൻ്റെ പൊസിഷൻ ബേസ്ഡ് അങ്ങനെയും ഉണ്ട്. പക്ഷേ നെയ്മാറിനെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിം ദ ഗെയിം ചേഞ്ചസ്. ലൈക്ക് എവറി ടൈം ദേ ആർ ഇൻ ട്രബിൾ ദേ പാസ് ഇറ്റ് ടു നെയ്മാർ, എവറി ടൈം ദേ ആർ ഇൻ ട്രബിൾ ദേ പാസ് ഇറ്റ് ടു മെസ്സി. അങ്ങനത്തെ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹീസ് പ്രൊട്ടക്ടിങ് ഹിംസെൽഫ്, സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ടു മച്ച്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ജോയ് ടു വാച്ച്. ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ ലൈക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ലൈക്ക് പൊസിഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് നോക്കുന്നത്, ടു ഇംപ്രൂവ് മൈ സെൽഫ്, ടു ഹാവ് എ റോൾ മോഡൽ ആൻഡ് ടേക്ക് സ്റ്റഫ് ഫ്രം ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ, ബട്ട് നോട്ട് go straight towards someone because I want to have my own personality. Messi, hardcore Messi or Ronaldo fan? ചെറുതായപ്പോൾ മെസ്സി ഫാൻ ആയിരുന്നു, ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഐ ലേൺ ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ദം ബോത്ത്. ബിക്കോസ് മെസ്സിയുടെ ലൈക്ക് സ്ട്രെങ്സ് നമ്മൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹീസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ബീയിങ്, ബട്ട്
that does not mean he's the only best, because Ronaldo is a very hardworking person and he's somebody that we can try and become. Messi, it's hard to do what he's doing. But Ronaldo is also on another level. Both are blessed. Yeah. Heavily blessed, and they do a lot of hard work. Yeah. All right. And what is your ambition? இப்போ I'm not keeping a very big ambition, but small steps, and the first step, inshallah, within the next 1-2 years, become a professional football player. Okay. And after that, represent a national stage, and hopefully if I can go to bigger clubs or represent Al Nassr only. It's a very big club and I'm happy to be here. If you get a chance to play for India, I mean, you anticipate something happens in the future, or you want to stick in the UAE? Like in my mind, I'm open. ഞാൻ ജനിച്ച ഇവിടെയാണ്. എനിക്ക് ഇച്ചിരി അറബിയും ലേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ബയസ് ഒന്നുമില്ല. രണ്ടും കൺട്രി ഭയങ്കര ബിഗ് കൺട്രീസ് ആണ്. ഇന്ത്യത്തെ ഫാൻസ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ക്രേസിയാണ്. അതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ലൈക്ക് ഐ ഗ്രൂ അപ്പ് ഹിയർ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് എൻ്റെ ടീമിൽ തന്നെ ലൈക്ക് 3-4 നാഷണൽ ടീം പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസും ആ സറൗണ്ടിങ്സ് ഐ എം യൂസ്ഡ് ടു ഇറ്റ് നൗ ആൻഡ് ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഹാവ് both. All right. See, when it come back to the studies and schools, like what is your next step towards, like 12th കഴിഞ്ഞാല് university? Yeah. And അപ്പോൾ are you going to be seriously studying something, or are you going to take up something for the sake of it? Studies is very important because it keeps you grounded. നമ്മൾക്ക് like the other kids who are wanting to become doctors and stuff, they are also hardworking. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ like what life means, like what is life. So എനിക്കിപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വൺ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യും എക്കണോമിക്സിൽ. ആൻഡ് ഐ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി കീപ് ഫുട്ബോൾ, ബിറ്റ് മോർ ഫോക്കസ് ടുവേർഡ്സ് ഫുട്ബോൾ ഫോർ മീ. ബട്ട് ഐ നോ മൈ പേരൻസ് വാണ്ട് മീ ടു keep doing education, and it's important. Okay. Any point of time in your life like you felt that I wouldn't have played football, it was so stressed, why parents are pressurizing me a lot? എങ്ങനെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? Have you ever felt like that? To be honest, never. Like എൻ്റെ മൈൻഡിൽ when I am most free, when I am most happy is when I am playing football. Never when I'm like a point in my life when I'm forced to play, or I'm there when I don't want to be there. Even if it's a very easy game and we don't like to be like that. You have fun playing with the ball. Till now, I haven't had a moment like that. Hopefully, it will not happen also. And something about your siblings? And a big brother for a job at it in Canada. He's very hardworking, good person, good role model. I trust him a lot. And a small sister, she's having fun. She's learning what she wants about life. Inquisitive person, and I hope the best. And you are a hero in the school. Kind of. എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഗോൾഫറും ആവാനുണ്ട്. പിന്നെ ഹിസ് ട്വിൻ സിസ്റ്റർ ഇസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ടെന്നീസ് പ്ലെയർ. അപ്പോൾ കുറേ റോൾ മോഡൽസും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ. എല്ലാവരും എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ഒരു ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ആവാൻ എയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സീക്രട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്രഷ്? ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. പ്രോമുമാരുണ്ട്. ബട്ട് anything like that? No. All right. Anyway, I don't want to put you in trouble. All right, fine. So come back to the diet routes. Like the diet routines. What is your favorite dish or food? You always take it. ഇപ്പോൾ like a meal I'm looking forward to is dinner mostly. ഭയങ്കര heavy ആണ്. Like almost like half chicken കഴിക്കുന്നുണ്ട്. And my mom saladum എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും. That's a balanced diet. Yeah. I'm not looking forward to the salad, but you have to eat what you have to eat. Like sometimes I just grab it and put it inside just to finish it off. So how many hours you sleep a day? 8 hours minimum? Try ചെയ്യും. പക്ഷേ with school time management but like studies manage ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. Sometimes 6 hours, 7 hours. പക്ഷേ match ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും even if I have exam the next day, I sacrifice the time to sleep because important on the body keep it. At least 8 hours. What are the routine workouts you do?
രാവിലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോർമൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യും എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന മസിൽസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും വേറെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചിങ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇഞ്ചറി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അതും ദാറ്റ് ബോളിൻ്റെ കൂടെ ചുമ്മാ ലൈക്ക് ഡ്രിബ്ലിങ്ങും വർക്ക് ആഫ്റ്റർനൂണിൽ ആൻഡ് ദെൻ ടീം ട്രെയിനിങ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് പിന്നെ അബൌട്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കൊരു നല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ക്ലബിലും വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഫുട്ബോൾ ഫ്രണ്ട്സ് സ്കൂളിലും വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെ കൂടെ നല്ല കണക്ഷൻസും ഉണ്ട് അത്രയായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് പോകില്ല ക്ലബിലത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് അറിയാം ബിക്കോസ് ടൈം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ സ്കൂളിലത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് I make sure to go out once in a while because it's important to have a social life. To be honest, if you ask my friends who is that one person that never comes, it's me. Okay. Maybe ഒരു ഇയറിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം പുറത്ത് പോകുമല്ലോ പാർട്ടീസിനും എൻ്റെ സാധനം പിന്നെ എനിക്കും അത്ര കീനല്ല ലൈക്ക് You are molded like that. Somewhat. That's what I was saying before. Habits are what shape you as a human being. So if you are doing that when you're a kid, you'll be fine when you're old. What are the other habits and hobbies what you carry with? Like how I carry myself whenever I'm walking, like endeavor coach and the coach Rob appo he's always inculcating posture breathing adellam appo eppalum like ingane oru shoulders back aite bhayangara confident aite speak cheyanam pinne everywhere you go opportunities are waiting, so if you are keeping a bit negative and slow approach you will not get what you want. Okay. Yeah. And other hobbies like you are on social? Yeah, and athletics കുറേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ CISC നാഷണൽ ഗെയിംസിൽ പോയിട്ട് this year I won the gold medal in 200 meters. Last year I won silver in 100 meters and 200 meters. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അത്ലറ്റിക്സിന് പക്ഷെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അതും ഒരു ലൈക്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലോലി ലൈക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഐ എം ഔട്ട് ഗോയിങ് കുറേ സ്പോർട്സ് ചെയ്യും, വോളിബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ, ബാസ്കറ്റ് ബോൾ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ലൈക്ക് ടുഗദർ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് ടീം ലീഡറും ഒരു ടീം പ്ലെയർ ആവാൻ ലൈക്ക് യു ലേൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് വാല്യൂസ് എസ്പെഷ്യലി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പോർട്സ് കളിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ. ആൻഡ് when it comes to reading and those kind of stuff, you have any? ഞാൻ ടു ബി ഓണസ്റ്റ് അത്ര കീനല്ല റീഡിങ്ങും എല്ലാം, ടൈമൊന്നുമില്ല, എപ്പോഴും ടയർഡാണ് ബെഡിൻ്റെ മുമ്പ് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ. എൻ്റെ ഉമ്മ എപ്പോഴും പറയും ലൈക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ, പക്ഷേ എനിക്ക് അത്ര മൂഡൊന്നുമില്ല. Okay. You miss your childhood like other kids? ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഫൈനൽ എക്സാം ആണ്, അപ്പോൾ ദീസ് തോട്ട്സ് കം ഇൻ ടു മൈ മൈൻഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ എ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ്. സം റിഗ്രറ്റ്സ് യു വിൽ ഹാവ്, you have to get something, you have to sacrifice. Exactly. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഐ എം നോട്ട് മിസ്സിങ് എനിത്തിങ്. ഐ എം ഹോപ്പിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ബിക്കോസ് ഐ വർക്ക് റിയലി ഹാർഡ് ടു ബി ഹിയർ and I'm working really hard to continue to be here and reach new levels. Are you a smart footballer? Quick? I think so. I'm a smart football player because at times what gets you out is not your speed, strength. It's how you think about the game sense. That's why I play midfielder also. How do you apply your brain into football? Like it's not only a physical game. Like it's always having, yeah. Why Messi is so successful because of his quick actions and decisions taking at the moment. Core role models in Depa like Lamine Yamal. He's only 7 and the same age and he's playing in Barcelona. So you have to look at that sometimes. But he doesn't have like a big body. But how he thinks about the game. Football is keeping the ball in the space and trying to find new spaces so that your team can go forward and score. That's the whole point of it. Appo Lamine Yamal is very good at keeping his body between the defender and the player. If they hit him foul, otherwise he will keep carrying the ball and score some goals or create some chances. I'm a dangerous player. That's how you need to think of football. Like your speed and strength cannot get you out of everything. Ippo like Korea African players in it. Of course, when you think of strong and gifted players, you will think of them, right? Because they are very aggressive, very strong, very fast. But who are the best players in the world? The smart people. David Silva, Messi, Kevin De Bruyne. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഗിഫ്റ്റഡ് ആണ് technically and they know how to use that to their advantage. All right. Now if you get an opportunity to play for any European football or English football, which club you will definitely go for? Childhood club Liverpool ആണ്. ഞാൻ എല്ലാ മാച്ച് കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. I'm a very big fan. അപ്പോൾ biggest dream ലിവർപൂളിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ. All right. Okay. Now, when it comes to your family, and other things, who is the most influential personality in your family, other than your own siblings and father and mother? My uncle. Yeah, my father's oldest brother. Okay. Even he is the reason I actually started playing football. Or പ്രാവശ്യം വെക്കേഷനിൽ പോയപ്പോൾ
ബോളിൻ്റെ കൂടെ തട്ടാനും. അപ്പോൾ ഹി ടോൾഡ് മൈ ഡാഡ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ വേ ഓഫ് കിക്കിംഗ് ദ ബോൾ. പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അക്കാഡമിയിൽ കയറാൻ തുടങ്ങിയത്. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ ജസ്റ്റ് ഫണ്ണായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് മെഡിസിനും ഒരു ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട്. ഭയങ്കര പാഷനറ്റാണ്. എപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഫുട്ബോൾ എങ്ങനെ പോണേ, ലൈക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാം. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടിങ് ആണ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ ഫാമിലി ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടിങ് ആണ്. ഈവൻ മൈ ഓൾ ദ അതർ അങ്കിൾസ് എവറിബഡി ഈസ് വെരി സപ്പോർട്ടിങ്. Now when it comes to the football, നമ്മൾ മിഡ്ഫീൽഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ ദ പേഴ്സൺ ടു ലീഡ്. ഓരോ പൊസിഷനിലും ബോൾ കൊടുക്കാനും സപ്ലൈങ് ദ ഹോൾ തിങ് ഈസ് ഫ്രം യുവർ അതർ ദൻ ദ ബാക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹൗ ഡു യു ഡെവലപ്പ് യുവർ സ്കിൽസ് ആസ് എ ലീഡർ ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു ബി എ ലീഡർ? ആ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്ക്? മിഡ്ഫീൽഡർ ആകുമ്പോൾ ഒരു വെരി റൗണ്ട് സ്കിൽ സെറ്റ് ആവണം. യു ക്യാൻ ബി എ മോർ ഒഫെൻസീവ് മോർ ഡിഫെൻസീവ്. ബട്ട് ഞാൻ ഒരു ലൈക്ക് അതിൻ്റെ മിഡിലാണ്. ലൈക്ക് ഞാൻ രണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് സംടൈംസ് സെൻട്രൽ ബാക്സിന് too much pressure ഉണ്ട്, so you need to drop and help them. Okay, you have to come back and adane. And when you're attacking, sometimes you need to take a step back and give the assist also. Angante like ഒരു balance find ചെയ്യാൻ it's very important, especially as a midfielder. അപ്പോൾ helping support both of them, you'll slowly earn their respect also because they know that they can rely on you. Okay. And what was the most memorable match or incident in football what you had? Anything like that? Or when you have been like so excited that we won the match, or few matches in that moment? There's been a few matches like that, especially like 2 years ago. That is the year that നമ്മുടെ team league in the champions ആയ. And there is one game where we didn't have many of our players got injuries out ആയിട്ട്, and we were playing against the best team of the league. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻഷനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓരോ പോയിന്റ് ഒരു 3 പോയിന്റ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. മാച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്. പിന്നെ അവർ ഗോൾ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി 2-1 3-1. എന്നിട്ട് 2 കോർണർ കിക്കിന്ന് എനിക്ക് സംഭവം ഒരു ഹെഡർ 2 പ്രാവശ്യം കിട്ടി. അലേൻ്റെ അഗൻസ്റ്റിലായിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ മാച്ച് ജയിച്ചു വിതൗട്ട് എനി അറ്റാക്സ്. നമ്മളെ അറ്റാക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും പുറത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗോളെല്ലാം അടിച്ച 3 മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സാണ്, ഞാൻ and പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്. Okay, so it was so excited. Was there any sad moment in like so disappointed ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും you recall? അങ്ങനത്തെ കുറേ moments ഉണ്ട്, but to be honest I don't live with them. Okay. Like one of them is last year അലേൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു മാച്ച് 5-0 തോറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര കട്ട ടീമായിരുന്നു. But it's what you learn from that. So how do you manage like the failures in football? For that day I will be sad. I'll think about the whole game, what I did wrong, why did I do this, why did I do that. I sleep, I wake up, I forget it. Because it's important to keep it in your mind, like the mistakes you did, but if you keep thinking about them, you will live with them forever. So it's important to learn how to move on. All right. Okay. Now, coming back to your life, for example, what exactly, making you a special boy or a gifted boy? What do you think? Main thing is hard work and drive to my goal. Like kore pillaru, like they want to become engineer, they want to become doctor, and that's fine, and they are hardworking, they are doing it. But the thing I want to be is kind of out of the box. So, and I'm trying to excel in it. I'm becoming better than the average football player. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും they are all proud of me. Yeah, the parents must be telling them like look at him and അവനൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് അറിയില്ലേ? Sometimes, yeah, because you feel proud. Yeah, especially like എൻ്റെ daily schedule, like how I carry, like what I said, sometimes എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പേരൻസും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കാണുമ്പോൾ they tell like this is a good person to be, good way to live life. So it's important to take care of yourself. All right. പിന്നെ you watched football, World Cup final. Yeah. You remember that match? Yeah. All right. And what was the best match you watched so far of your favorites? You remember? I was going to say that only if someone asked me, but ഞാൻ ഖത്താറിൻ്റെ വേൾഡ് കപ്പ് ബ്രസീൽ വേഴ്സസ് ക്രൊയേഷ്യ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നെയ്മാറിനെ ഒരു ചാൻസ് കണ്ടിട്ട് അതന്നെ. അപ്പോൾ ദേ ലോസ്റ്റ് ഇൻ പെനാൽറ്റീസ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബിൽഡപ്പും ആ ഗെയിമിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, the passion of everything was crazy, especially World Cup knockout match പറയുമ്പോൾ like ഭയങ്കര it's a different level. അപ്പോൾ ആ match like I enjoyed it a lot. You like commentaries? Yeah.
You know how to do commentary? Uh, Kind of. like, Okay. I'm going to do something. For the next 3 minutes, Okay. I want you to do the commentary for the final match, what you have seen for the World Cup. Visualize it on a television or straight, and the how Yeah. Messi, that how it was, how powerful, power packed game it was. To be honest, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മൊമെന്റ് ആ എംബാപ്പെ ആ ഗോൾ അടിച്ചതാണ് Okay. ആ ഒരു വോളി. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വി വർ വാച്ചിങ് ഇറ്റ് ടുഗദർ അറ്റ് വൺ ഓഫ് മൈ ഡാഡ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം വിത്ത് ഓൾ ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ആ ഗോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വേറെ ഒരു ഷോക്കായിരുന്നു. ബിക്കോസ് അർജന്റീന തന്നെയായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സ്ലോലി ഗെയിം ടെൻസ് ആയിട്ട്. It was a perfect final. Exactly. Yes. That's why it's my favorite game. Yeah. It had everything. Yeah. So we'll have, before we are almost winding up the show. Before winding up, we'll have your commentary. Mbappe wins the ball, heads it to Colomwani. Colomwani lobs it over Romero. Mbappe with a half volley. Goal! Anyway, it was so fun talking to you. And, Yeah. I think many of the youngsters like you, even younger than you, they look at you from your family and from your friend circle, and I wish you all the very best, and and the best advice you can give. That's what the closing statement from you. Learn to love life. Do stuff the way you want to do it, because anyway, not everyone has time. Once you reach a certain age, you look back and you think what all you've missed. So it's better to cherish everything you have right now and enjoy the moment as it comes. All right. Thank you so much, Aydan. Thank It was you. fun talking to you. Wonderful talking to you. Same. And wishing you all the very best, and many congratulations for the achievement. And miles to go before you sleep, I believe. And, a long way to go. Make your parents happy. Make the whole, Malayalis happy. Make the whole world happy. Make all the footballers and the fans happy. And great talking to you. Ciao. Good Thank luck. you. All right, അപ്പോൾ കേട്ടല്ലോ അഡിയൻ, ആൻഡ് ഹി വാസ് റിയലി എക്സൈറ്റിംഗ് ടു ടോക്ക് ടു അസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ എല്ലാം ഓരോ പോയിന്റും നമുക്ക് വളരെ വാല്യുബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി എ ഫുട്ബോളർ, ആൻഡ് ഈസ് റിയലി ഗുഡ് ഫിലോസഫർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹി കീപ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇൻ ലൈഫ്. അത് പാരൻസിന്, ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ് ഫോർ ദ പാരൻസ്, ബ്ലെസ്സിങ് ഫോർ ദ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് എവ്രി വൺ. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് വിഷ് ഹിം good luck and all the very best. I'll be coming after the break. Till then, Masalam.